Avatar Meher Baba Ki Jai. So now we resume. So I'm going to review a little briefly some of the discourse content that Meher Baba gave during this period. This was a very fertile, rich period for discourse material from Baba. Ask me a question. Oh. Okay. Is it okay? Well, you have given a chronological history of the ancients, of the speeches given by beloved Baba. Starting from your Tiffin lectures, then Ramzu's diaries, Ramzu Abdullah Saab's and Thraps, and the discourses of C.D. Deshmukh. And after that goes God Speaks, and like this. Therefore, in all these books, whoever has diarized it, spoken about it, clarified about it, there are various terms which have been used in these books, but they convey, as to me, as I feel it, a different meaning for different people. Is there any way how to comprehensively get all these terms with a clear meaning so that the message of Baba could go all over the world with all clarity? Is there any? Could you help us that way? That is my question. I couldn't altogether understand, but you're talking about the terms Baba used and the different meanings that they had in the early discourses as compared with the later? Is that part of your question? What he is asking, you mentioned the chronological Baba's history and the travelings in Mehrabad in those days. But some of the things are actually conflicting with others. And some of the things are not synchronizing with others. So is there any way there is an acceptable thing that you can help the readers to come to a correct chronological order of Baba's events in his lifetime or avataric time? Yeah. I had been talking about Baba's the general history of that period. I was going to talk now about some of the actual discourse material from that early period. That was the topic I was going to begin with now, which may address some of what you're speaking about. But in terms of the relationship between some of this early discourse material and the later material, that's a very important and big subject, as you're indicating. And there are, if you're asking about terms, Baba did use some of the terms differently in the early years. For example, in Infinite Intelligence, Baba will use Sadguru to mean any kind of God-realized person. So a Majub would be a Sadguru, for example. Or else he would use the subtle, the word subtle, to mean the entire 6 planes from the first to the 6th. He didn't refer to the mental in those days. And later on, he introduced that distinction. Is that the sort of thing that you mean to say? Or there are questions that will come up between Baba's early material and later. In these books, we do have glossaries at the back where we try to explain things like that. And Baba seems to have standardized his lexicon, his vocabulary.
by God speaks. And I think that those usages of terms should be the standard ones. I don't know if I'm answering your question. It would have Authentic version word, an authentic version of Baba's dates and events. Yeah. Yeah. Well, a lot of this early history is being worked out even now. Peter Nordin and I are working on a diary from this period that will give a lot of this early history. But why don't I don't know if I've satisfied your question or not, but why don't we continue, because when we get more into the content, it will give us more specific examples to be working with, if we could. Okay. But this is a summary of some of the bodies of discourse material that Baba gave then. And most of us have been acquainted with Baba's books and Baba's literature from things like his discourses, or God Speaks, or Listen Humanity, or Life at Its Best. Those books, those are the ones that are best known. Those are all from a later period. And this early material has been buried. Really, the Baba world didn't know about it until the last 10 or 15 years. And part of the work we're doing now is to make it available. That's part of what Tiffin Lectures is. Because in the 1920s, Baba gave a lot. And the way that he explained things was a bit different from the way that he explained things later. After Baba went to the West, he began to talk in very global, universal terms, you might say. He spoke in a language that the Westerners could understand as well as the Easterners. But in the 1920s, he didn't do that. He was speaking to an Indian audience and spoke in whatever terms best communicated with them. So a lot of that, it would have been too difficult for the Westerners to understand it, I think. So Baba reframed it all. But now this early material is indeed becoming available once again. So here's some of what it is. This is giving some of the literary context for the Tiffin Lectures. I'll just list these and then I'll say a little bit more about them. First of all, there's the book, Meher Baba's book, which he began writing on the 13th of July, 1925. Do you notice that date? What happened 3 days before that? The silence, yeah. So right after he began his silence, he began writing the book. And he finished writing it November or maybe December 1926. And just what did Baba do on the 2nd of January 1927? Stopped writing. Yeah. So this, he mentioned this. He said, the book has great force because I have stopped writing since completing it. So this period where he was writing coincides exactly with the period that he was writing the book. And as soon as he stopped writing the book, he stopped writing altogether. Of course, we don't know what's in the book except for a few comments Baba made. I'll say a little more in a second, but In God's Hand, you've probably seen this, right? It's published in facsimile. It's 39 pages in Baba's own handwriting, probably from 1925. A good guess is August 1925. Infinite Intelligence is a handwritten manuscript, 250 pages or so, and there's no date, there's no attribution of authorship. These are big topics. I can talk for hours about them. I find them infinitely interesting, but sometimes other people find them only finitely interesting. But there's a lot to say about it. But they were probably
dictated by Baba between March and July 1926, right? That's the same period that the Tiffin lectures began. The Tiffin lectures begin, we have a date, April 29th, 1926, and they run through August of the next year. So Baba was writing the book during the same period, right? When he was dictating infinite intelligence and when he was giving a lot of the Tiffin lectures. At the same time, he was writing the book. In some of those buildings that we saw, the Jopati, that little cabin in the Side Arbor. Also, he wrote some of it up on the hill in the water tank, and some of it in the Hazrat Babajan school building. We looked at all of that this morning. So he would isolate himself and work on the book in those. And the table cabin was the main place. There's another group of talks, which I'm working on right now, from the next year, Shri's explanations on creation and the universe. So this is December 2nd, 1927 through January 14th, 1928. And this was to the boys of the Meher Ashram boarding school. And out of the Meher Ashram, there came the Prem Ashram, which you've probably heard about. And this period when Baba was giving these talks was the decisive period where there was an explosion of love that happened right while this series of talks is going on. And these talks are quite amazing. They're not at all children's books. They're on profound, incredibly significant material. So that book will be coming out as soon as we can finish it. And in 1929 to 1931, a magazine was published out of Nasik. It's called the, in fact, why don't I just show you, here, I'll give you a little more on these things now. Here's some of the stuff on Meher Baba's book, some of his statements. The book was handwritten by Meher Baba at Mehrabad between July 13th, 1925 and December 1926. Here's some of his comments on the book. The big book that I have written will be the future Bible, Quran, Avesta, and Veda, as it will be universally accepted by all castes and creeds. I have left the use of pen and stopped writing after finishing this great work, and hence it has force. So Baba said that on August 7th, 1927. While explaining to Dasturji, this would be K.J. Dastur, one of his early Mandali and the editor of the Meher Message magazine, certain points about work he was compiling, Shri, they would refer to Baba in those days as Shri. Shri again referred to his own work and conveyed, never before have spiritual secrets been revealed in such a way as I have written them. The Hindu scriptures, the Upanishads, no doubt touch some points here and there and explain them to a certain extent not found in the other scriptures. But I have revealed spirituality in direct and clear terms, explaining all in plain language. The work will be the universal scripture for the world in the future. So he said that August 30th, 1927. Here's some more things. This was when they were in Lonavala, when he closed down the Mehrabad Ashram and they spent 2 weeks in Lonavala. Dada Chanji, that's Chanji, was the only member who seemed to be at work at the typewriter, tapping out Baba's recent explanations the whole afternoon. These are probably Tiffin lectures. Referring to these explanations, Shri was understood to have conveyed today that though they were found to be so very interesting, they were nothing in comparison with the 300 pages of notes that Shri had put down with his own hands at Mehrabad. And this is a quotation. All these 300 pages are again
merely short points, which when fully developed will cover volumes, and they are all full of secrets which have so far never been divulged by any saint or prophet. So, did somebody say something? Okay, here's some comments from Baba from the 1950s. On another, this is when Baba was in New York in Scarsdale after the first accident. Ivy Deuce drove to Scarsdale to see Baba and at one point asked, Baba, are we ever going to know more about Jesus' life? We have no knowledge of what happened between the time he was 12 and when he was 30. Baba smiled and slyly stated, it is in the book. Are we ever going to have a chance to read the book? Ivy asked. Baba nodded. But Rano Gailey this would be, tried to pin him with the exact answer, in this life, Baba? And again, Baba nodded. Yes. And now here's another piece of information he gave to Irene Conybeare, who was, anyway, I won't try to say who she was, one of the Western followers. Being the inquisitive sort, she took advantage of the fact that at Merazad, Baba was not surrounded by a crowd of thousands to ask him certain questions. How old is Adam? Was one question. Baba smiled and gave this reply. If I answer that the first man came on this earth 84 million years ago, what would that mean to you? But the whole explanation will make you understand how the first man evolved, how this first evolved man has been repeatedly, millions of times appearing, not only on this earth, but on millions of earths. You know, this isn't the only earth. Before this, there was another earth, and before that, another earth. And so he is ageless, timeless. But all this has to be explained properly. The book which I have personally written when I had just stopped speaking, and which I wrote in 1 year, and which now lies in the bank to be touched only when I order, explains this point clearly. It is important for the world and scientists to know, and therefore I have explained about cycles, the position in the earth for realization, the earth dying, and simultaneously the evolution of another earth, not any other planet. When was the first human being evolved? When was the first realized being? Whether the chicken or the egg came first, all has been written in detail in that book. So anyway, and so God Speaks says something a little bit about it too. So that clearly is the most important literary production from that time period. But is Rajendra Meher here? Yeah. Yeah, when are you going to release it from the Hyderabad group? He's being non-committal. Yeah, I know you guys are just hoarding it, reading it at your private meetings and not telling the rest of us about it. Yeah, no one has any idea, or I don't have any idea where it is anyway. So that was right during this same period that the Tiffin lectures were being given out, was the book. Of course, Infinite Intelligence, In God's Hand, so this is Baba's own handwriting. Here's a page of it. Most interesting, I've done seminars on this too, 39 pages. Here's some of Baba's hand-drawn diagrams. Actually, this diagram appears in a different form in the Tiffin lectures. Infinite Intelligence. This is a huge subject, of course, and it's a very difficult book. I think most people find it to be quite difficult. It's on a subject that Baba never really explained again, and it has a very important place in the totality of Baba's teachings. He particularly explains about the imagination, what the imagination is, and many other things that are hinted at but not explained elsewhere.
So this was published 2005. It's a very big book and a very difficult book. This is what the manuscripts look like. Here's Tiffin lectures. That's what the original manuscript found at Mirazad looks like. And these are the intelligence notebooks, as they're called. Tiffin lectures is typed. It's a typed manuscript. But these are handwritten. And this is what the handwritten manuscript looks like of infinite intelligence. You see, it's a very nice handwriting. It's a fair copy. See, it means it was copied over. I mean, we assume this because nobody could take notes that looked like this. They must have. It was carefully produced. Look at how nice the diagram is here, like that. Here's another page. Let's see. Yeah, here's. It's hard to see it, but this is the original. Anyway, it's useless. You can't see it here. But this is the diagram that the main diagram for infinite intelligence. Here are some of the other diagrams that were drawn there, and this is how it was redrawn. Now, the Tiffin lectures. Here, I'll come back to this because I'll give you the rest first. These are the This is what the okay. I'll come back to this. Another important source is called the Combined Diary. 5 of the Mandali got together and came up with a diary from the end of July 1924 through August 31st, 1927. It's the best source of information about that whole period of time. 750 handwritten pages in 2 volumes. It's really, really quite excellent. We're editing it right now. This is what the original looks like. This is 10th of July, 1926, the first anniversary of Baba's silence. And now this is this manuscript that we're working on right now about Baba's talks to the Meher Ashram boys. You know, Baba started a boys' school. He opened it in May 1927 and brought in boys from Bombay and a whole bunch of boys from Iran and all over. And it looked like it was going to be, a school with a spiritual orientation. But then extraordinary things happened, as many of you might know. And if you have read, some of you must have read Sobs and Throbs by Ramju Abdullah. Have you read that, some of you? That tells the story of Ali in the Meher Ashram and the Prem Ashram. So that belongs to this very same period. So it's 34 talks over a 6-week period, December 2nd, 27 to January 14th, 28. And it was delivered by Meher Baba from his crypt room in Upper Mehrabad. And you know at his crypt room, what that is now, it's his samadhi. So it wasn't the samadhi then, but he would sit in the east window. You know, if you're looking into the samadhi, there's a window to the right. He would sit in that window and discourse out to all the boys who were gathered there, maybe 100 of them or so. And probably most of the other members of the ashram who didn't have some other duty would also be there. And anyway, I won't say any more about this. It's most interesting. But there was a committee published, Divine Knowledge Publishers. Have you ever heard about this before? Among Baba's Mandali. Divine Knowledge Publishers was created by Meher Baba on 21st February 1929 with an office in the Tata Lecture Hall on the hill. Its members were occasionally delivered. That is to say, ఒకలా ఉంటుంది ఇదిలా ఉంటుంది మీరు అడిగారు కదా ఎందుకంటే ఏదైనా తప్పులు నాకున్న బాబావే మనం ఇక్కడ పెడుతూ ఉండడానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి అలాంటివన్నీ పెడుతున్నప్పుడు ఒకదానికొకటి ఇలా పరస్పర విరుద్ధాలు ఉంటే ఏది నమ్మగలుగుతాం మేము
మా ముందుకు ఒక సరైనది రావాలి కదా, ఇదే ఇలా వస్తే తారీఖుల్లో సంవత్సరాల్లో ఇంకా ఇదేమిటి అనేది ఆంజనేయులు గారు ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక సరైనటువంటి ఈ బాబా జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలు లేదా వాటికి సంబంధించిన ఆ అవతార కాలంలో జరిగిన విషయాల్ని మా ముందు ఉంచండి అని అడిగారు ఆయన. దానికి ఆయన జవాబు ఏం చెప్పారు అంటే, చాలా చక్కటి ప్రశ్న ఇది. అయితే రకరకాల డైరీలు, దానికే జవాబు ముందు పెడుతుంది. ఇంకాను రకరకాల మంది రాసిన వివిధ రకాల వారికి వారు సొంతంగా రాసుకున్నవి, ఇంకోళ్ళు రాసింది, ఇంకోళ్ళు ఏదో రాసింది, కంగారు హడావిడి జీవితాలు, వాటి మధ్యలో బాబా సేవలో ఇవన్నీ రాత్రులప్పుడు ఎప్పుడో పడుకునేందుకు అవకాశం 1 గంట 2 గంటలు ఉంటే దాంట్లో రాసుకున్నాడు పాపం చాంజీ. ఇవన్నీ ఈ పరిస్థితుల్లో మనకు వచ్చినవి చాలా ఎంతో ఆయన కృపతో మనకి బాబా మండలి మనకు అందించారు. వాటిని ఎంతవరకు దాని మీద ఇంకా పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి, క్రమంగా జరుగుతాయి. సరైన అందరికీ వస్తుంది అంటే వాటికన్నా ముఖ్యమైంది వాటిల్లోని సారాంశం. ఈ రోజు ఈ గంట బాబా ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఈ సమయంలో అక్కడ ఉన్నారు, అందులో ఇలా ఉంది, ఇందులో ఏముంది, వీటిల్లోకి అతిగా ఆలోచించే కన్నా ఈ ఆయన ఇచ్చిన సాహిత్యంలో వాటిల్లోని ముఖ్య విషయాలు, హంస నీటిని పాలని వేరు చేస్తున్నట్టు వాటిని ఎక్కువగా తీసుకుంటామని ఆయన ముగించారు. అయితే వీటికి ఇప్పుడు చెబుతున్న దాంట్లో 2వ సెషన్ మళ్ళీ మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇక ఈ చరిత్ర, వాటి సంఘటనలు అవతార కాలంలో జరిగిన వాటికి అయిపోయి ఇక తర్వాత కాలంలో పుస్తకంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ పుస్తకంలోకి వెళ్ళడం జరిగే ముందుగా ఆయన అసలు సాహిత్యం అనేది ఆ సమయంలో మెహరాబాద్లో ఏం జరిగింది, అవి చాలా పరిశోధనాత్మకమైన వ్యాసం లాంటిది. ఇవి ఉన్న సమయంలో ఉన్న 10 నిమిషాల్లోనే ఇందాక అనుకున్నాం 11:45 నుంచి ప్రారంభమైన దాంట్లో సోదరులు నాగేశ్వరరావు గారు ఇక తర్వాత వాటి అనువాదాన్ని ఆయన తీసుకుంటారు. అయితే ఇక దీనికి చేసే ముందు ఓకే. అయితే ఆ మధ్యలో ఈ మధ్యకాలంలో నాగేశ్వరరావు గారి వారి సంయుక్తం కంబైన్డ్ డైరీ జుగల్బందీ ప్రారంభమయ్యేది. నాది అయిపోయింది. ఇప్పుడుగా 2వ గోపికి నాగేశ్వరరావు గారు వస్తారు. ఆ మధ్యలో గోపి ఒక పాట పాడడం జరుగుతుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత, నాది అయిన తర్వాత. అయితే ఇందులో ముఖ్యంగా తొందరగా పెడుతున్నాను. వీటిలో బాబా సాహితీ చరిత్రలో మొట్టమొదటిగా చెప్పుకొని తీరవలసిన పుస్తకం రహస్య గ్రంథము ఆయన రాసింది. అది ఎప్పుడుది? 13 జూలైన మనకి ఇందాక చూపించారు. ఆ టేబుల్ హౌస్ ఏదైతే ఉందో ఆ చెక్క ఇంటిలోనే లోపల చెక్క గదిగా ఉన్నది, దాంట్లో రాసింది. ఇప్పుడు తెలుసు బాబా కుటీరం ఎదురుగుండా ఉంటుంది. అక్కడ మౌనం ప్రారంభించారు, ఇక్కడ రాయడం ప్రారంభించారు. 2 కూడా ఇంచుమించు సమానంగానే. 13వ తారీఖున అది ప్రారంభమైంది. 10వ తారీఖున మౌనం, 9 అర్ధరాత్రి బాబా మౌనాన్ని ప్రారంభించారు అంతకుముందు. అయితే వీటితో ఈ రహస్య గ్రంథాన్ని గురించి ఎన్నో కథలు, వాటిలో ముఖ్యమైన వాటి నుంచి ఒకటి మీతో పంచుకుంటాను. అందులో ఏమిటి అంటే కనుక ఒకసారి ఒక సందర్భంలో బాబా అన్నారు, ఇది ఇంత ఉపనిషత్తుల్లోనూ వేదాల్లోనూ వాటిల్లో ఉపనిషత్తుల్లో కొంతవరకు కిందకి అంటే నలుగురికి అందుబాటులో అర్థమయ్యేలా కొంత తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ అదే పూర్తిగా సరిపోదు ఇంకా. కానీ అంతకన్నా ముఖ్యమైన విషయాలు, ఉదాహరణకి ఆదముకి ఎన్ని సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందంటే 84 లక్షల, అంటే జన్మలను ఉద్దేశించిగా అని చెబుతారు దాన్ని. అంటే ఆదం వయసు క్రిస్టియానిటీలో, క్రైస్తవ మతంలో ఆదం యొక్క వయసు, ఆదం హవ్వ ఇద్దరి వయసు ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది అంటే అది అలాంటివి, గుడ్డు ముందా విత్తనం ముందా, ఇలాంటి విషయాలన్నిటి కూడా నేను అందులో చర్చించడం జరిగింది. ఇంకా కొన్ని ఉపనిషత్తుల వరకు కొంతవరకు రూఢిగా తీసుకోవచ్చు, మిగిలిన వాటిల్లో అస్సలు లేదు. పురాణ ఇతిహాసాల్లో ఏవేవో కలిసిపోతూ వచ్చాయి. వాటిని పూర్తిగా అసలు విశ్వసించడమే ఎంతవరకు అంటే వాటికి పరిధులు ఉన్నాయి చాలా వరకు. వాటన్నిటిని నేను చర్చిస్తూ వచ్చానన్నారు. ఒక సందర్భంలో ఏం జరిగింది అంటే ఇది రానోగేని ఒకసారి ఇచ్చేస్తూ ఏం చేశారంటే, ఆవిడతో అడిగినప్పుడు, బాబా ఇక్కడ ఇప్పుడు మాకు ఒక సందేహం ఏంటంటే, మీరు ఆ పుస్తకాన్ని రాశారు కదా, ఆవిడికి తెలిసింది ఈ పుస్తకంలో ఏముంది అవే, నేను వీటి వివరాల్లో వాటిలో అసలు అందులో ఏముందో ఆ వివరాలన్నీ ఈ జన్మలో క్రీస్తు 12వ ఏట నుంచి 30వ ఏట వరకు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు. ఆ సమయంలో ఆయన గురించిన వివరం క్రిస్టియానిటీ ఎవరు చెప్పలేరు. దాని గురించి వివరం చెప్తాంటే నా పుస్తకంలో ఉందన్నారు. మీ పుస్తకంలో ఉంది సరే, నాకు ఎలా తెలుస్తుందండి ఆవిడ. ఇంకా పిన్ చేద్దామని, బాబా ఏ సమయంలో వస్తుంది ఆ పుస్తకం అంది. అసలు ఈ జన్మలో చదువుతానా లేదా అండి బాబా అని అవుతుంటే, బాబా నువ్వు చదువుతావులే అన్నారు. ఇక వాళ్ళు వదిలేశారు అంతవరకు.
అయితే తర్వాత ఒక సందర్భంలో భాస్కర్ ఏదో ఉండగా ఒకసారి ఏరిచ్చిన మండలియాల్లో అడగడం జరిగింది ఆ పుస్తకం ఏమిటని. అప్పుడు భాస్కర్ రాజు గారిని తమాషాగా ఏరిచ్చి నువ్వు చెప్పు సమాధానం అన్నారు. భాస్కర్ రాజు గారు అన్నారు అప్పుడు, బాబు నువ్వు అన్ని పుస్తకాలు చదువుతావా? చదువుతానంటే అన్నాడు అడిగినవాడు. మొత్తం బాబా పుస్తకాలని చదివేసావా? అన్ని పుస్తకాలు అయిపోయాయి, ఇంకా ఆ పుస్తకం ఒక్కటి మిగిలిందని అన్నారు. మొత్తం అంతా చదివేసేసి ఆకలింపు చేసేసుకున్నావు, ఇంకా బీబు కోటి నీకు కావాలి, ఇంతే కదా అన్నాడు. అంటే ఏరిచ్చి నవ్వాడు. ఇది ఆయన ఎడ చదవవలసింది, ఆయన మన జీవితాల్లోకి ఎలా వచ్చా అది ఈ విషయం, అది అదృష్టవంతులు మనం. ఇవన్నీ ఈ సాహిత్యం ఏమిటి అన్నట్టుగా అది వచ్చింది. తర్వాత విషయాన్ని మరొక కథ ఏమిటి అంటే కనుక ఈ పుస్తకాల విషయంలో వస్తే కనుక భగవద్గీత గ్రంథం వచ్చేంత వరకు కూడా బాబా ఆయన చెప్పిన పదాలని లేదా వివరాలని కూడా రకరకాల పదాలు వాడుతూ వచ్చారు. హిందూ నుంచి తీసుకున్నారు, పార్సీ నుంచి తీసుకున్నారు, ఉర్దూ నుంచి తీసుకున్నారు, లేదా ఇంకా ఇంగ్లీష్ పదాలని వాడుతూ వచ్చారు. క్రిస్టియన్ మిస్టిసిజం అన్నమాట దాని నుంచి తీసుకుంటూ వచ్చారు. ఇలా వస్తూ వచ్చాయి. భగవద్గీత గ్రంథం వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఈ పారభాషిక పదకోశము అనేది గ్లాసరీ అనే దాన్ని ఒకదాన్ని తీసుకొచ్చారు. అది వివరంగా కూడా చివరిలోనూ అనుబంధంలోనూ భగవద్వచనంలో ఇవ్వడం జరిగింది. అదే ఇవాల్టి కూడా మనకి ప్రామాణికం. తర్వాత ఇవి చెబుతూ ఆయన అన్నారు, ఇంకా అక్కడ వచ్చిన సాహితీ విషయాలు చెప్పుకోదలిస్తే కనుక సాహితీ చరిత్రలో బాబా దాంట్లో మొట్టమొదటిగా వచ్చిన ఈ రహస్య గ్రంథం పుస్తకం ఒకటి, తర్వాత ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్ 39 పేజీలతో బాబా స్వయంగా రాసిన పుస్తకం, వాటి ప్రతులు కూడా మనందరికీ లభ్యం అవుతున్నాయి. తర్వాత ఇంకా దాని తర్వాత వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్న ఈ టిఫిన్ లెక్చర్స్, దాని తర్వాత వచ్చిన పుస్తకమే. తర్వాత శ్రీ ఇచ్చిన వివరణలు అని చెప్పి చాంజీ చాలా వరకు కూడా వాటి అన్నిటి రాసుకుంటూ వచ్చాడు. సుమారు 39 వ్యాసాలు అవి. ఆ సమాధి గదిలో ఉన్న తూర్పు వైపు ఉన్న కిటికీ పూర్తిగా తెరిచి బాబా అక్కడి నుంచి చెబుతూ ఉండేవారు. అప్పటికి మౌనంలోకి వచ్చేసారు బాబా, చాంజీ రాసుకుంటూ ఉండేవారు. అది అద్భుతమైనవి. వీటన్నిటితో పాటు 34 అద్భుత వ్యాసాలు అవి అది వచ్చినవి. ఈ టిఫిన్ లెక్చర్స్ మాత్రం 52 అద్భుతమైనటువంటి సందేశాలు. తర్వాత వీటితో పాటుగా ఇతరులు రాసినవి కూడా చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. అదేమిటంటే కంబైన్డ్ డైరీ 24 నుంచి 27 వచ్చింది. తర్వాత హెర్బర్ట్ డేవి రాసుకున్నాడే కానీ ఇప్పటి వరకు ముద్రితం కాలేదు. అది ఫిలసాఫికల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్, అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలు అనేటట్టుగా ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు తొనకలు అన్నట్టుగా. తర్వాత రంజు అబ్దుల్లా రాసిన సాప్స్ అండ్ ట్రాప్స్, వృద్ధకంఠములు, హృదయ స్పందములు, ఆలి చేసినటువంటి బాబా ఎడ చేసిన ప్రేమ ఎడ చేసినటువంటి ఆ ప్రయాణాలు, ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు 1937లో. ఇంకా రంజు అది కాక ది ఫిలాసఫీ అండ్ ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ మెహర్ బాబా అని 1933లో ఆయన రాయడం ఒకటి జరిగింది. తర్వాత వీటి వివరాలన్నింటిలో వస్తూ తీసుకొచ్చారు. అయితే వీటితో పాటుగా ఒక ముఖ్యమైన పుస్తకం కూడా వచ్చింది, కంబైన్డ్ డైరీ, సంయుక్తపరచబడిన ఒక డైరీ అనేటువంటి ఒకటి రాశారు. అంటే దినచర్యలతో పాటు బాబా ఇచ్చిన సందేశాలు. రెండు కోపం వచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి చెప్పడం, ఆ చెప్పిన విషయాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అసలు అప్పుడు వాళ్ళకి. వాటన్నిటిని కూడా కంబైన్డ్ డైరీ. ఇప్పుడు వాటి మీద ప్రేమాశ్రమ పిల్లలకి ఇచ్చి బాబాకి ఇచ్చిన సందేశాల మీద మేము ఇప్పుడు పనిచేయడం జరుగుతుందని చెప్పారు ఆయన. తర్వాత అయితే ఇవన్నీ కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ వచ్చేసాయి. అది కాక అప్పుడు ఇలా అయితే ఇప్పుడు పబ్లికేషన్స్ అవి జరిగాయో, అప్పుడు ఒక డివైన్ విల్ పబ్లికేషన్స్ అని ఒక ముద్రణ సంస్థను కూడా ఒక ముద్రణా సంస్థను ప్రారంభించడం జరిగింది. అది 21 ఫిబ్రవరి 1929. ఆ రోజున 21 ఫిబ్రవరి రోజున పార్సీ క్యాలెండర్ ప్రకారం బాబా జన్మదినోత్సవం. ఆ రోజునే బాబాయే స్వయంగా దాటిని ప్రారంభించారు. ఒక్కొక్క భాషకి ఒక్కొక్కళ్ళని, ఒక్కొక్క విభాగానికి ఒక్కొక్కళ్ళని ఇన్ఛార్జీలుగా, అధిపతులుగా పెట్టి ఈ ముద్రణా సంస్థని బాబా ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే వీటన్నిటితో కలిపి ఆఖరిగా టిఫిన్ లెక్చర్స్ వివరాలు ఆయన చెప్తూ వచ్చారు. గ్లోబ్ పత్రికలో 2013లో కొంత భాగం పడింది. తర్వాత భాగాల్లో మెహర్ మెసేజెస్ కోసం బాబా ఇచ్చిన సందేశాలు, ఇప్పుడు మీరు వింటున్న టిఫిన్ లెక్చర్స్ లో వినబోయే విషయాలు, ఈ 52 వ్యాసాల్లో కొన్నిటిని మెహర్ మెసేజ్ కోసం పంపడం, ఇదంతా జరిగింది అని ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. తర్వాత దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఇక పూర్తిగా వీటిలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అయితే దీన్ని ముగించబోయే ముందుగా నేను ఒక విషయాన్ని పంచుకోవడానికి, కొంచెం శారీరకంగా మానసికంగా అంటే ఒక విషయాన్ని పంచుకోవడానికి మీతో చెప్పదలిచి ఈ విషయాన్ని నా దాంట్లో మిగిలిన ఈ 3 నిమిషాలని ఇలా వాడుకుంటాను. ఇప్పుడు ఒక సహజంగా ఏమని చెప్తారంటే, ఒకళ్ళు వచ్చేదో చెబుతూ ఉండడం లేదా ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చి చెప్తూ ఉండడం, ఇవన్నీ వాళ్ళ ఆలోచనలు మన మీద రుద్దారు అంటే డామినెన్స్. ఇది మా మీద రుద్దేస్తున్నప్పుడు, మా మీద రుద్దుతున్నప్పుడు ఇది ఎలాగ దీనిని అసలు ఏది ఇది వచ్చినప్పుడు యథార్థం చెప్పాలంటే ఇది ఏ రకమైన రుద్దడం కానీ లేదా ప్రభావవంతమైనది మీ మీద చూపించడం కానీ కాదు. సరికదా ఇది ఎలాంటిదంటే ఒక రకమైన డియర్నెస్.
ఎలా డిఎన్ఎస్ అంటే ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు, ఆ ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో వారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి ఒక డియర్నెస్ అలవెన్స్ అని ఒకటి పెంచుతూ ఉంటారు, కరువు వచ్చి ఉంటూ ఉంటారు. అంటే ఎప్పుడైతే కరువు వచ్చి పడిందంటే ఖరీదంటే పెరిగిపోతున్నాయో మిగిలిన పేదలకి వాళ్ళకి ఉండదు, వారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాత్రం కరువు వస్తూ ఉంటుంది. వారికి మాత్రం ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇంతంత చొప్పున పెంచేస్తూ ఉంటారు. 6%, 8%, 10%, 22 కలిపితే మళ్ళీ బాగా అది 180% అయిపోయి బేసిక్ పేలో కలిపేసేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పే ఫిక్సేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా రాచరిక వ్యవస్థలో జరుగుతుంది, అది రాజోద్యోగులు వాళ్ళకి జరుగుతుంది. సరే వదిలేద్దాం దాన్ని. ఇది ఇంత చేసిన తర్వాత ఏమిటది, అది దేనికి ఆధారం? విపరీతమైనటి కరువుకి ఆధారం. ఇప్పుడు అవునన్నా కాదన్నా ఆధ్యాత్మిక కరువు కొట్టుమిట్టాడుతోంది. ఈ కరువు సమయంలో అయితే కొద్దిమంది తెలివిగా ఏం చేస్తారంటే ఆ డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ వచ్చినప్పుడు తెలివిగా బేసిక్ పే ఇక్కడ వేసి ఎంత పర్సంటేజ్ పెరిగిందో వేసి ఒక చక్కటి టేబుల్ చార్టు తయారు చేసేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ కరువు వచ్చే బాబుతో చార్టు అని. ఎవరికి ఎంత ఉందో బేసిక్ ఇందులో పడ్డానంటే చేస్తే వాడికి ఎంత వస్తుందో తెలిసిపోతుంది టకమని. అలా తేలిక తయారు చేసి పెట్టేస్తాడు. అంటే పెద్ద బిల్లు తయారు చేసి ట్రెజరీకి పంపి వారికి ఇవ్వాల్సినవన్నీ సమర్పించుకుని బిల్లు అయ్యి వచ్చి కొంత భాగాన్ని ఏమో పిఎఫ్ లో కలిపి కొంత భాగాన్ని ఇలా ఇచ్చి అబ్బో చాలా కథలు జరుగుతాయి అందులో. సరే వాటిని వదిలేద్దాం. ఇందులో అవేమీ జరగకుండా చక్కటి ఒక టేబుల్ని మీరు చూడంగానే మనకి అందించే విధంగా అందించారు ఇంతవరకు ఆయన. నా సంబంధించి నేను అనువదించిన దాన్ని సంక్షిప్తంగా నాకు అర్థమైంది, దాని బాబతు వివరణగా మీకు ఇస్తున్నాను. ఇది ఏదైతే ఇందాక డియర్నెస్ అనుకున్నాం, ఆయన ప్రేమ అనుకుందాం. ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ మధ్య ప్రేమ, మనకెవరు? ఆయన తప్ప అధినాయకుడు, ఆయనే మనకు అన్నీను, మనని గవర్న్ చేసేది ఆయనే. అది అద్భుతమైన చార్ట్ని కొద్దిమంది తయారు చేశారు. ఆ చార్ట్లో జస్ట్ మీరు ఎక్కడున్నారో చూసుకుంటే మీకు ఎంత పెరిగిందో తెలుస్తుంది. హాయిగా దాన్ని అనుభవించడమే. ఇక ఎవరికి ఇందులో లంచాలు ఇవ్వక్కర్లేదు, బిల్లులు రావక్కర్లేదు. రెండో భాగం మొదలయ్యే ముందు సోదరుడు గోపి బాబా సంకీర్తన, తర్వాత మళ్ళీ కొనసాగుతుంది. జై బాబా. Gopi, is this on? Is going to be singing a song that does it include the entire quatrain? The quatrain. This is, Baba quoted this quatrain from Kabir. It's in Baba's own handwriting in that manuscript called In God's Hand. And he also gives a lot of attention to it in Infinite Intelligence. So that's this being, of course, Ram's birthday. So Ekram Dasrat Gardole, Ekram Gat Migbole, Ekram ka Sakal Pasara, Ekram Tribhuvan Senyara. Very, very famous. ఇవాళ శ్రీరాముని కొద్దిమంది రేపు జరుపుకుంటారు. రాముల వారికి పెళ్లి రేపు అయిందని, ఇవాళ ఆయన పుట్టాడని, లేదా ఇవాళ పెళ్లి అయింది రేపు పుట్టాడని. ఇంతే ఇందాక అనుకున్నట్టే ఏ రోజున ఏం జరిగింది అన్నట్టు. ఏ రోజున ఏం జరిగిందో కానీ ఆయన మర్యాద పురుషోత్తముడుగా ఆయన జీవించిన జీవితం అది పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. ఏ రోజున ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది. యథార్థానికి రామ ఆలయాలు ఎప్పుడో వచ్చే, బుద్ధుడి సమయంలో వచ్చేటి రామాలయాలు. బాబా అన్నారు బుద్ధుడి సమయం దాకా రామాలయాలు, రాముడి సంగతి తెలియదు ఎవరికి. సరే అలా కాకుండా ఇప్పుడు మనకు అదృష్ట భాగ్యం, ఇవాళ ఆయన సెంటర్లో కూర్చోగలుగుతున్నాం ఈసారి అవతారాలకి. అందులో ఆయన చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు బాబాయే ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్ పుస్తకంలో రాశారు, ఆయన చదివి వినిపించారు. ఒక రాముడు దశరథుడింట్లో ఉన్నాడు, ఒక రాముడేమో అన్నిటికీ త్రిభువనాలకి పైన ఉన్నాడు, ఒక రాముడు అందరిలోనూ ఘటఘటమే బోలే, ఒక్కళ్ళొక్కళ్ళలోనూ అందరిలో స్థిరనివాసం ఆత్మారాముడు, మరొకడు ఈ మూడు ఇవేవీ లేని రాముడు, ఎవరికి అందని రాముడు ఇంకో చోటు ఉన్నాడు. కబీర్ రాసిన ఈ పాట, ఈ పద్యానికి గోపి పాడుతున్నాడు. Baba gave this interpretation of this. He actually says a good bit about it in Infinite Intelligence and in God's Hand. But here, the first one, what is it? Ekram Dasrat Gardole. He says that refers to the body. Ekram Gat me bole. That refers to the mind. Ekram, what's the third one? Pasara. Ekram ka sakal pasara. That refers to the spirit. And Ekram Tribhuvan Senyara, that refers to the self with a capital S. This is in Baba's own handwriting. Okay? अवतार मेहर बाबा की जय.
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। धन्य हो तुम्हारी माता, धन्य पिता हो, धन्य हो तुम्हारी माता, धन्य पिता हो, जाका पूत भव का खिवैया, खिवैया, जाका पूत भव का खिवैया, संत जपत है तेरो नाम, कल युग में आए राम, कल युग में आए राम, कल युग में आए राम। मेहरबान ले वो नाम, मेहरबान ले वो नाम, कल युग में आए राम, कल युग में आए राम। जय हो तुम्हारी प्रभु जी कौशल्या के राम, जय हो तुम्हारी प्रभु जी कौशल्या के राम, यशोदा के प्यारे कन्हैया, कन्हैया, यशोदा के प्यारे कन्हैया, मुनि जन लगाते तेरो ध्यान, कल युग में आए राम, कल युग में आए राम। मेहरबान ले वो नाम, मेहरबान ले वो नाम, कल युग में आए राम। रूप निहारे नैना, नैन लगाए नैना, रूप निहारे नैना, नैन लगाए नैना, नैनों से हो गए बतिया, बतिया, नैनों से हो गए बतिया, गूंजा हृदय में मेहर नाम, कल युग में आए राम, कल युग में आए राम। मेहरबान ले वो नाम, मेहरबान ले वो नाम, कल युग में आए राम, कल युग में आए राम।
बलि मधुसूदन तुम पर ओ मेहर सैया बलि मधुसूदन तुम पर ओ मेहर सैया ले लो तुम्हारी बलैया बलैया ले लो तुम्हारी बलैया संभालो चरण में प्यारे श्याम कलयुग में आए राम कलयुग में आए राम मेहरबान ले ओ नाम मेहरबान ले ओ नाम कलयुग में आए राम कलयुग में आए राम कलयुग में आए राम। अवतार मेहर बाबा की जय। Jai Baba. Happy birthday, Ram. Okay, at this point, let's start to look at some of the Tiffin lectures themselves. I'm just going to take a few moments from... Oh, is this on? It didn't turn on. Okay, there we go. I'm just going to look at a few passages from here and from there in the Tiffin lectures to try to give an idea of it, to actually study the whole book. I'm doing a 9 whole days seminar in Marana in California on the Tiffin lectures, and you can easily spend that much time on it. So we're just going to look at a few things. I'm going to the complete Tiffin lectures slideshow. Let's see. Oh, no, actually, before that, let's look at. I'll just look at some of the charts. Tiffin lecture charts is the one I'm going to look at here. Just to give you an idea, you know, Meher Baba, if we're asked to give our nominations for some of the epithets for Avatar Meher Baba, mine is going to be Chartwala, because when he explained these topics from the beginning to the end, from the 1920s to the very end, one of his characteristic methods was to use charts, and his charts are marvelous. They're very highly illuminative. So we have quite a few very crude, primitive charts in our diagram, in our sources, and on the base, like here's. By the way, in the website, as I showed earlier, you can find all the original sources there, and in the book itself, we produced these keys where you can see one of the sample charts used. This chart shows the divine theme going from the very beginning in unconsciousness, infinite intelligence in its unconscious state. It's probably too small for you to see, isn't it? I'll try to expand it a little bit here. Infinite intelligence in its unconscious state. Then you have almost unconscious, subconscious, less subconscious, less and less subconscious, and here you have conscious. And this corresponds to stone, vegetable, animal, monkey, human. And then the journey continues to the sub-superconscious. Baba would use the term superconscious to refer to God realization. Superconscious is the state of yogis. Baba used the word yogi in those days often to refer to someone who's on the plains. And the Sadguru is in the superconscious state. So this is a diagram showing the journey of the soul. And, you know, it's worth remembering that
this idea, so far as I know, originates with Meher Baba. I haven't been able to find anyone in spiritual history who explained the divine theme, the whole journey of the soul, in a complete way before. There were hints and adumbrations and suggestions, and pieces of it have been told. But I think Meher Baba, this is and it's also the most the central philosophical theme that Meher Baba gave. So here we have it, right in 1927. He's giving it to the Mandali in the form of this chart. Here's this was not a chart in the book, but the analogy is given there of a coconut. You know, of course, in India, offering coconuts is at the master is a standard ritual. So here Baba explained the significance of a coconut. It means surrendering. When you give a coconut to a master, you're surrendering everything to him. The outermost fibers on the hair of the coconut, you know how hard it is to tear them off. If you get one of those guys, he just chops it. But if you try to do it yourself, you'll give up and eat a mango instead. It's impossible to get it off. So that represents the gross body. The hard outer shell, you know, the shell that you have to crack it, that, he said, symbolizes the subtle body. The meat, the soft white coconut meat, represents the mental body. And the water inside represents self or God realization. So Baba didn't give this chart, but he gave this analogy at length. A very nice one. It goes on for about 2 or 3 pages in the Tiffin lectures. Let's see. I'll just look at a couple of these. Okay, this again doesn't appear as a chart, but it appears as a list. So this is a picture of you and me. This is us with our entire false self. The core is this, truth. You could say Atman would be another way of describing it. And the outermost is the gross body. Inside the gross body is the Sukshma Sharir, the subtle body. Inside the subtle body is Man or Manas. Inside that is intellect or Buddhi. Inside intellect is Ahankar or egoism. And at the core is truth or Atma. So if you want to take a selfie, you can just shoot that, because that's us. That's what we look like. So you could send a selfie home. Say, look at how I look like after this Tiffin lecture seminar. Look what it's done to me. Here's, shall I try to, okay, I'll say a little bit about this. Baba explained a good bit about the samadhi states, including Raj Yoga Samadhi, when you enter into that state. And what happens there is that your intellect goes into abeyance. The buddhi is silenced for the time being, and the manas is silenced for the time being. But the ahankar, you understanding me? Ahankar, egoism, is full force. So when you come out, your egoism is just as completely there again. So it doesn't actually do any good at all. It's like a samadhi, Raj Yoga Samadhi that yogis, many of them pursue, is it's like you work through the year and then you take a vacation. And you go up to, I don't know, where do you go on vacation? Kashmir or Goa? Anyway, wherever you go. So you take all your money, you go on vacation, you spend all your money, and then you have to go back and work some more. So that's basically what samadhi is. It's like a vacation. It's a rest on the spiritual path. It doesn't actually accomplish anything. It's fun, but
Here, Baba explained that the yogi in Raj Yoga Samadhi is experiencing the subtle, this is subtle sphere. It may be hard for you to read it, but this is subtle sphere consciously. Whereas the rest of us experience the subtle sphere unconsciously when we dream. So there's actually a relationship between our dreaming state and Raj Yoga Samadhi. Baba says a lot more about that in this particular Tiffin lecture. Let's see. Yeah, here's some. Bob, should I try to explain this? I'll say this much. Baba gave in one of his Tiffin lectures. Meher Baba explained the beginning of the creation. Those of you who have read God Speaks would be familiar with Baba's description there, where out of the infinite, beyond state of God, the sound sleep state, which I'm trying to put you into through an exceedingly boring lecture. So but out of that comes the whim of God, and God asks, who am I? So that's in God Speaks, right? But here he says there's more to the story. There is an original separation of Pran and Akash. You know those? Do you understand those words? Pran and Akash. And they separate from each other, and then they clash. And there's a flash of lightning. And with that clashing, with that meeting of them, the creation begins, actually. So this is actually recounting that. That is energy, which he is, Pran. And matter, Baba associates matter with Akash. Elsewhere, he uses the word pokol. Do you know the word pokol? Hollowness, emptiness is another word for it. And those meet and clash, and out of that come all the forms of the world. I'm giving a very brief summary here, but there's one of these lectures, Baba explains this to the men mandali, Pran, Akash, and actually the growth of Chaitanya through this process, from stone form to animal form to human form. Are you following this? Is this making sense? So Baba's giving a further information about the creation of the universe, and this is part of what he never attempted to explain in later years. He never told this to the Westerners. He never put it into God Speaks or into the discourses, but he explained this, Pran and Akash. Actually, he really explained it a lot to the Meher Ashram boys. He really told them a lot about it. So it's an important part of Meher Baba's cosmology, you could say. But you'll find a little bit about it here, and these charts show it. Let's see. Okay, he has a bunch of charts. Okay, I won't go into this one. Let me show you. Yeah, now this is a version. Here, Baba's talking about the 5 states. And this is an important part of Meher Baba. Actually, I'm not using the word philosophy for Meher Baba anymore. I'm using the word darshana. Like Vedanta is a darshana or so forth. I think it's a better word than philosophy. But anyway, an important part of Meher Baba's explanation of things is these states of sound sleep, dream, and wakefulness. This is right from Vedanta. Vedanta talks about all of this. And the entire journey of the soul can actually be described in these terms. In the beginning, you begin in sound sleep. But he's not actually talking about evolution. But, okay, this is our cycle. We do this as our daily cycle. We're wide awake, at noonday, say, and at night we go into the sound sleep state here. We're sound asleep. We pass through dream and come back into wakefulness, right? We all do this every single day.
Well, there's actually deep significance in all of this, which I won't try to go into. But the Sadhguru, Baba says, passes from a wakeful sound sleep. When the Sadhguru is sound asleep, at the same time, he is wide awake. And if you can be wide awake and sound asleep at the same time, you're God realized. That's all it takes, to be wide awake and sound asleep. Millions of lifetimes are spent trying to do just that. But then when he comes out of this wakeful sound sleep, he passes in dream through the planes of consciousness. So this is the divine dream that the Sadhguru experiences. And when he comes into full wakefulness, he joins us on this gross wakefulness plane. We both experience the state. So the Sadhguru, this is his daily cycle, from sound sleep and wakefulness to wakeful dream to wakefulness state like this, whereas we are doing this cycle like this. There's much, much more to say about this. This is actually quite an important theme in Meher Baba's teachings. And as I say, it's directly related to Vedanta, which also talks about the same thing in its own ways. In this, the original chart of this is very primitive. It's just that much, like that. But we expanded it to show the whole human form, which is talked about in this Tiffin lecture. Here, the navel, right here, corresponds to the gross body, and it corresponds to the consciousness of gross conscious people. Most of humanity is the belly button, the navel. The Om point is right there. Here, this part of the body corresponds to Pran, which is like the lower planes. The first four planes corresponds to this part of the body. Right here, the Adam's apple is actually, it's the fifth plane is located right here, he says. And the sixth plane is right at the point between the eyes where the third eye is. And this is actually the station of the Sadhguru. This is the Sadhguru's station. And the seventh plane is here. You know what a majub is? A majub? It's a God-realized soul who is unconscious of the universe. He's conscious of God, but unconscious of the creation. So this is actually the place of the majub. So you can see that the human body is deeply significant. It has great meaning to it. In fact, Meher Baba said that the human body is the only form that exists. Every form is actually the human body, but it's folded in on itself. It's all compacted. It's all crushed up. He gave the example of a stone is like a rag doll. You know a rag doll, a little children play with, all folded up on itself. And through evolution, the human form opens up gradually. So this is relating to this, showing some of the significance of the different parts of the human body. Here is, let me come to, I'll be talking, as time allows, about some of these points in the lectures themselves. I'm just showing you some of the diagrams now. It's a bit hard to see. Let me see if I can expand, make this more visible. This shows the difference between, what you can't see very well are there are these lines coming down. Can you see these lines? These are sun rays. This is the sun, right? The sun in the sky. And it's showering its rays down on the world. Well, this is where gross conscious people are, down here. And the yogi
is metaphorically in the intermediate zone. So the way that a yogi performs a miracle, here he is he catches rays of the sun and acts on them and brings about a transformation down here. He turns A, say, ray A into ray B. He turns a state of affairs into something different, like he fills a glass full of water, or he stops a train, or does these low-grade miracles that yogis can do. And he does this by manipulating the rays that come from the sun, right? When they're in the atmosphere still, he can act on them. But a Sadguru doesn't have to do this, because the Sadguru is actually the sun and the rays. So the Sadguru is already the thing he acts upon. The Sadguru doesn't have to step out of himself to perform a miracle. He can do it directly because he is the very thing that he is acting on, so to speak. And yeah, I had something else to know. It escapes me. And Baba did give an analogy, like let's suppose you're going from Ahmednagar. This again is to illustrate the miracles of, Baba was using the word yogis, but people on the plains, the miracles that they do compared with the miracle of a Sadguru. Okay, if you're going from Ahmednagar to Mehrabad, and we're back in the old days, before there were cars, right? So he said, an ordinary person, a gross conscious person, is like someone who has to walk there on his own feet. A yogi is like someone who rides in a tanga, right? He goes there much faster. It's much more effortless. It's much more pleasant. But he still has to go there. He has to make that journey. But a Sadguru is at Mehrabad already. He never has to make the trip at all. So this figure is illustrating that same theme. In fact, Baba says of yogis that the way that they perform miracles is there are 7 layers, he says the word, electricity within us. I don't know what he means by that. Is that the 7 planes? Is that 7 layers of pran? I don't know. He didn't explain. But there are 7 layers of electricity within us. And there are 7 layers of electricity in the atmosphere outside. So what a yogi does is he thinks of the thing that he wants to accomplish, and he unites the 3rd layer of energy within himself with the 3rd layer of energy in the atmosphere. He joins them, thinks of what he wants to happen, and it is accomplished like that. That's the method he uses. This is what Baba said. But a Sadguru doesn't need to do that because he already is the thing he wants to transform and can do it directly without having to use these means of the planes in between. So this is a little bit of information about miracles and how they're accomplished and the difference between a Sadguru and a man on the planes of consciousness. I'll show you one more figure, which is, oh yeah, this is an interesting one. Is someone going to attempt to summarize all of this? This will be impossible. What should we do to try to go over all these charts? Should we do it? I see. Yeah. Well, let me do the 2 remaining charts, and then I'll be done with the charts. So, in other words, if you don't like to read, and you don't want to have to read Tiffin lectures, you can just go through and look at the pictures. That's another way of approaching the book. And it's actually not really a joke because there's so much in them if you study them. This is the difference between the mind of an ordinary person and the way that they spend their sanskaras, and the mind of someone in the circle of a Sadguru. And he uses some phrases and the analogy of a clock. Did any of you ever see like an old grandfather clock? Because,
the big pendulum, and nowadays computers have destroyed. The younger generation won't know what this means probably, but I don't understand the mechanism. But my impression is the wheels spin one way and they spin the other way. Does anybody know about this at all? Yeah, there's a reverse spinning of the wheels somehow. And in addition to the pendulum, I think the wheels go back and forth. Well, he says for an ordinary person, the wheel spins this way and it spins that way and this way and that way. And that's why an ordinary person makes no spiritual progress, because you spend and you sanskaras and you gain sanskaras and you spend back and forth and back and forth. But for someone who's in the circle of a Sadguru, he arranges it that the wheel spins one way only and never goes backwards. So the sanskaras get spent and none get accrued. That's why when someone becomes in the circle of so it's like the wheel going in one direction. When someone gets into the circle of a Sadguru, your destiny is settled. Baba says that in Tiffin lectures many times. You have a certain date. It's fixed. And nothing you can do can change it. You can go out and commit sins, or it won't do any good. You're going to get God realized anyway. You probably won't even be able to commit sins. Your sanskaras won't let you do that. So and you can see, or this is me talking now, why it would be so exhausting to be one of Baba's mandali. Because most of us, after putting out a big effort, want to lean back and sort of enjoy the fruits of our efforts, right? Have some fun or indulge ourselves or, all of that. But with this, in the circle of the Sadguru, it is one way only and you never get a respite. You're on and that's how you get God realized. That's how you annihilate sanskaras. Baba says that yogis, even real yogis, learn methods where they don't acquire new sanskaras. But what they can't do is get rid of all the old sanskaras from the ancient past. They have no approach to doing that. But with the Sadguru, he goes through everything and annihilates all your sanskaras. And this one last figure I'm going to show you, and then I'll turn it over to poor Geshwara as though he could possibly summarize all of this. But this is a very important chart. And what I could talk for hours on any one of these topics, but Meher Baba said the trio nature of God, trio, T-R-I-O, nature, the threefold nature of God, is knowledge, power, and bliss. We know that. Baba said that from the beginning to the end, and God Speaks talks about that a lot. Okay, so that's already known. But here, Baba made a connection that I've never seen before between the three natures of God and the three great paths, or yogas, or margs, which are well known in Hinduism. The Bhagavad Gita is a masterful exposition on Jnana Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga, right? Jnana, Karma, Bhakti. And here Baba made this connection that Jnana Yoga is the yoga of knowledge. Well, that makes sense. And it's rooted, it leads to the realization of God's nature as knowledge. Bhakti Yoga is based on God's nature as bliss, Anand. And the path of Bhakti Yoga is an experience of the blissful aspect. Bliss means agony and ecstasy, the two opposites, that just as knowledge means knowledge and ignorance, like that. And Karma Yoga is based on God's nature as power, which makes sense because to act means to use power. And to act as a yoga, to act selflessly, means to act not in pursuit of your own desires,
but to act for some higher purpose. That's what the yoga means. So thus we have the connection between knowledge, bliss, and power, and the three great yogas of Gyan, Bhakti, and Karma Yoga. This is new information as far as I know. I've never seen anyone explain this point before. So it's an important new part of Meher Baba's teaching. Okay, Nageshwar, do you have any? I don't know what you say when I've just gone through 15 charts, but I can flick them back on if you want. జై బాబా. అయితే పెద్ద సాహసమే అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం కొన్ని చాప్టర్లు చదివాను కానీ మొత్తం పుస్తకం చదివేటువంటి అవకాశం నాకు రాలేదు. అయినా బాబా ఇచ్చిన అవకాశం, బాలాజీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశం మేరకు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరందరూ చూశారు కాబట్టి తెలుగు మాత్రమే వచ్చిన వాళ్ళ కోసం కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తా. మొట్టమొదట సోదరుడు వాట్ చెప్పినది, బాబా ఏ పుస్తకంలో చెప్పిన గాడ్ స్పీక్స్ అవ్వచ్చు, ఇంకేదైనా అవ్వచ్చు, చార్టుల రూపంలో ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను చెప్పడంలో ఆయన నేర్పరి. అంచేతే బాబాని ఎప్పుడు చార్ట్ వాలా అని సంబోధిస్తూ ఉంటారు వార్డ్ పార్క్. ఇదివరకు మనం అనేక వర్క్షాపుల్లో కూడా చూసాం. మనం ఏది చెప్పాలన్నా ఒక చార్ట్, దానిలో కొన్ని రకాలైనటువంటి గీతలు, ఆ చిత్రాలు వాడి దాని ద్వారా ఆ రహస్యాన్ని మనకు అర్థమయ్యేలా చెబుతూ ఉంటారు బాబా. అంచేత ఈ టిఫిన్ లెక్చర్స్ అనేటువంటి గ్రంథంలో కూడా అనేక చార్టులు వాడి, అలాగే కొన్ని చిత్రాలను గీయించి దాని ద్వారా ఆయన ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలను వివరించి చెప్పారు. మొట్టమొదట్లో కెన్ వి గో బ్యాక్ ఆర్ షాల్ ఐ కంటిన్యూ? ఓకే. ఆయన మొదట్లో చెప్పిన చార్ట్ ఒకటి చూపించారు. దానిలో డివైన్ థీమ్ని ప్రాథమిక రూపంలో, అంటే మొట్టమొదటి రోజులలో దాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశారు బాబా. అంటే ఇన్ఫినిట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండడము, ఒక సృష్టి బిందువు ద్వారా అది ప్రయాణము ప్రారంభించడము, చైతన్యము క్రమక్రమంగా పెంచుకుంటూ మళ్ళీ నేను భగవంతుడను అనే గమ్యాన్ని చేరడము అనేటువంటి మొట్టమొదట ఆయన చూపించినటువంటి చార్ట్ అది. తర్వాత రోజుల్లో అదే డివైన్ థీమ్గా బాబా దాన్ని ఇవ్వడం మనందరికీ బాగా పరిచయం అయినటువంటి చార్టే అది. తర్వాత కొబ్బరికాయ బొమ్మ కూడా చూపించారు ఆయన. మన భారత సంప్రదాయంలో గురువు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కొబ్బరికాయని కొట్టడము ఒక సంప్రదాయముగా మనకు ఆచరించబడుతూ ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏమిటట? మనము గురువునకు అర్పించుకోవడము, ఆ కొబ్బరికాయ అంటే నాకున్నటువంటి అన్ని దేహములను నీ పాదముల దగ్గర నేను అర్పిస్తున్నాను సుమా. కొబ్బరికాయలో పైన ఉన్నటువంటి పీచు స్థూల దేహము, లోపల ఉన్న పెంకు గట్టిగా ఉండేటువంటిది సూక్ష్మదేహము, లోపల ఉన్న కొబ్బరి మానసిక దేహము. ఈ మూడిటికి లోపల ఉన్నది స్వస్వరూపము. ఇవన్నీ కూడా నీ పాదాల దగ్గర నేను అర్పించుకుంటున్నాను స్వామి అని గురువుకి చెప్పడము ఈ కొబ్బరికాయ. అంటే ఆ టిఫిన్ లెక్చర్స్ లో మన మతములలో ఆచరించబడుతున్నటువంటి అర్థము తెలియకుండా ఆచరించబడుతున్న అనేక రహస్యాలను కూడా వివరించే ప్రయత్నం బాబా చేశారు. అలాగే 7 రింగులు ఉన్నటువంటి ఒక బొమ్మని చూపించారు మనకి. అంటే సత్యము ఈ ప్రపంచములో వ్యక్తమయ్యేటప్పుడు 7 ముసుగులు వేసి ఉంటుందట. అది మొదట పైన, అన్నిటికంటే పైన కనిపించేది స్థూల దేహము, తర్వాత సూక్ష్మదేహము, తర్వాత మానసిక దేహము, తర్వాత బుద్ధి, తర్వాత అహంకారం. ఈ 7 ముసుగులు లోపలికి వెళితే అక్కడ సత్యం ఉంటుంది. చూడండి, మనందరం కొంతవరకు అర్థం చేసుకోగలిగినదే, కానీ బాబా దాన్ని అతి సూక్ష్మముగా స్పష్టంగా చెప్పగలిగారు ఆయన. అలాగే సమాధి స్థితుల గురించి కూడా చెప్పారు ఆయన. అంటే ఇంటలెక్ట్, అహంకార్, ఇవన్నీ రాజయోగ సమాధుల గురించి కూడా వివరించి చెప్పారు. అలాగే ఒక మానవుడిని సద్గురువుని పోలుస్తూ చెప్పారు. గాఢ నిద్ర స్థితిలో, అలాగే స్వప్నావస్థలో, మెలుకుని ఉన్నటువంటి స్థితిలో బాబా ఏమన్నారు? గమ్యం ఏమిటి? మెలకువగా ఉంటూ గాఢ నిద్రావస్థను అనుభవించాలి అన్నారు. అది సద్గురువుకి మాత్రమే సాధ్యము. మానవుడికి ఉంటే గాఢ నిద్రావస్థ, లేకపోతే మెలకువ, ఏదో ఒకటి మాత్రమే
ఉంటుంది. కానీ సద్గురువుకు మాత్రం ఈ రెండు స్థితులు ఏకకాలములో ఉంటాయి అన్నారు. తర్వాత ఒక చార్టు చూపెడుతూ మానవ దేహములో అనేక భాగాలు ఉన్నాయి. శిరస్సు నుంచి పాదము వరకు ఒక్కొక్క భాగమునకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎలాంటి ప్రాముఖ్యత ఉన్నది అవన్నీ చూపించేటువంటి ఒక చార్టుని కూడా చెప్పారు ఆయన. అలాగే భగవంతుడికి ఉన్న లక్షణ త్రయము, దానిని 3 రకముల యోగములతో అది అన్వయించి బాబా చెప్పడం జరిగింది. లక్షణత్రయం అంటే అనంత శక్తి, అనంత ఆనందము, అనంత జ్ఞానము. ఈ మూడిటిని బాబా కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము ఈ మూడిటికి పోల్చి చెప్పారు. అయితే పూర్తి న్యాయం చేయడానికి నాకు సామర్థ్యం లేదు. వీలైనంత వరకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశా. జై బాబా. I'm going to switch to the complete Tiffin lectures. What is the name of it? There's a. You have that one? Yes. The one about the 3 paths. Let's see if I can find it on this slideshow. I might be able. Yeah, I'm in a different slideshow, but I may be able. Let me see. Where is it? This one? Yeah. What about it? Jai Baba. Yeah, the 3 paths you're showing to become for eternal, like Jnana Yoga and Yoga and Karma Yoga. So these 3 paths, with these 3 paths, we can become a God realized. What do you want to say? So as for Baba, only with this, when he gives only, we get the God realization. These paths, or how it can get the God realization. What about that? You need Guru Krupa. You need the grace of the Master to get God realized. Yeah. So these are the paths we are showing. If the Guru Krupa is there only, we get the God realization, or also if you are going into the path, you get the God realization. Yeah. Well, there are ultimately everyone has to get the grace of the perfect Master or the avatar or Jivan Mukta to get God realized. No one can get realization without that. But you can travel the path in different ways. And there are some people who do so under the direct guidance of a master, of a Sadguru or avatar. And there are others who go on their own. And Baba many times in Tiffin lectures repeats that it's much, much easier to go with the Master than to go on your own. Nonetheless, there are people who do travel these paths through these various yogas. And I think even people with masters their path might be a more characteristically, say, Gyan Yoga or Bhakti Yoga than another. Like someone like Chaitanya, from Bengal. He was very bhakti, and his followers would have very much followed a bhakti path. His disciples, even though they were under the guidance of a Sadguru. On the other hand, Shankaracharya was very gyan in his path. And people who were his disciples would have followed a gyan path. So I think even with a master, these descriptions can be relevant sometimes. Baba says a good bit about this, actually, in Tiffin lectures and other places. But Baba definitely says that by far the easiest path is
to have a master and do what he says, whatever it is. And just forget about your own progress. He'll take care of it. Here. Well, let's take a look at one of these Tiffin lectures. Where did I put it? This is an interesting one. Baba makes some comments about the significance of his own explanations, his own teachings, which he says are the first, that no one has ever given explanations like his. And I try to study as much as I can, some of the great traditions of the world, Sufism and Vedanta and Christian mysticism and philosophy, as much as I can. And it seems to me to be quite true that Meher Baba really has given to the world a tremendous treasury of new understanding. The indications and hints of these things have been given in the past, but I do think that Baba has given a much more complete picture than the world has ever had. So here is one of the Tiffin lectures where this comes up. So I'm going to read a bunch of it. So this is 19th August 1926. That night in the girls' school building, that would be the Hazrat Babajan school building. I showed that on the map. It's right next to the post office. The post office was right next to the railway tracks, and the Hazrat Babajan school building was right next to that. A heated discussion broke out between Syed Sahib, Ramju, and Doctor. That would be Dr. Ghani. They called him Doctor. And Syed Sahib these are three Muslim disciples of Meher Baba, early Muslim disciples. And Syed Sahib was actually the one who came up with the name Meher Baba. Of course, Ramju and Dr. Ghani were much involved with the writing up of Baba's teachings over the years. They were two of the ones most interested in that. So a discussion on matters of religion and Sri Baba's explanations. Sri Baba himself came into the room abruptly in the midst of the hot debate, and a lecture and clarification ensued. So here it is. Question. Syed Sahib says that whenever he reads the Quran and other Mohammedan scriptures, he finds in them some sense of the explanations given by Sri Baba. Disagreeing completely, Ramju says, not so. The explanations in the Quran and Mohammedan scriptures differ in the extreme from those given by Sri Baba. Which of the two is correct? So this is a contest between these two. And this led to an extensive explanation from Baba. The answer, now this is Baba speaking. Baba said, my explanations are quite different from the scriptures of any of the religions. Indeed, they have nothing to do with the shariats. The Arabic would be Sharia, right? I guess it said Shariat in India. I always hear Shariat in India. Yeah, the path of ritual. So Sharia would be the Arabic form of the word. In these religions at all. Yeah, the ritual, external dogma, and husk is what the Shariat is. If anything substantial is to be found anywhere, it is in the Hindu scriptures, in the Shastras and Vedanta. But even these give only a shadow of what you find in what I have been explaining to you. Indeed, none of the great masters in the past have given such explanations as I. They were truly great masters, great avatars to be sure, and they raised and realized so many.
Yet, what they gave out or left to the world at large was only shariat. The hakikat. Do you know the word hakikat? This is a Sufi term. Hak means the truth, and hakikat is the state of the truth. The four levels are said to be the shariat, the tariqat, which is the spiritual path, marifat, which is the knowledge of the inner world, of the mental planes, and hakikat, which is anal-haq, the I am God state. So the hakikat, the secret of spiritual truth, they gave internally to their close disciples who were very, very few. What they spoke outwardly and what was recorded in books consisted only in the knowledge and the rules of the shariat, which made its appeal only to the ordinary mind of men at large, manushya. On the other hand, what I give to you and what I explain to your mind is a knowledge which exceeds the scope of the ordinary mind and cannot be grasped or understood by it. Right? Like Baba says, the drop is one with the ocean. The Atman is one with Paramatma. Do you understand that? I mean, I can understand the idea, but I certainly don't have the experience. So, I mean, he's referring, a lot of his explanations go way beyond the power of the intellect to really assimilate them. Even though these explanations themselves are mere shadows of the real knowledge, they transcend what the limited mind is able to comprehend, making the mind understand that knowledge which is beyond the mind. Manache palidakchi ghost. Can anyone read this? Manala Samavat. This Marathi. There's a lot of Marathi in this particular talk. That is what these explanations of mind do. They are not, I'm going to jump a little bit, they are not for all. Not everyone can grasp them, nor can all tolerate or even bear to hear them. For example, I say that you are God, while a Mohammedan, indeed almost all of the religions, say that you are a bandi, a creature in bondage, right? I mean, in Christianity and Islam, and in most of Hinduism too, with some exceptions, I'm God's creature, I'm God's servant, I'm Das, I'm Ram Das, I'm a slave of God, He's my Lord and my Master. I would not say that I am God. In Vedanta and some things, they do say that. But most religions reject that idea completely. That's what Baba, certainly in Islam. The great perfect master, Mansur al-Halaj, said, Ana al-Haq, which means I am God, or I am the truth. And he was crucified for it. He was put to death for it. So it's completely blasphemous within Islam or Christianity or Judaism. He's referring to that. I say that Muhammad was God himself, wide awake, Jagle Khuda, while the Mohammedans say that he was a sent one, a Rasul, or messenger, a Paigambar, or prophet. I think even maybe to this very day in Saudi Arabia, it's illegal to celebrate the birthday of Muhammad. We were just celebrating the birthday of Ram. It's illegal to celebrate the birthday of Muhammad because he is not God. You don't worship Muhammad, you worship Allah. So they actually had I think they still do have a law against it, right? The same was true in the case of Zoroaster and Christ. I say that all of your Talbajan, your Kasti, the Kasti? That's in Zoroastrianism, they wear a sacred thread, and there are these rituals connected with it. So he's referring, Talbajan would be Hindu ritualism. A Kasti would be Zoroastrian ritualism. Your namaz, the namaz? Allahu Akbar, the daily prayer. So he's referring to the rituals of Hinduism, Zoroastrianism, and
Islam, are nothing but drill. Take just one name. I'll jump a little bit. But the Orthodox section of any of the religions would not hesitate to blow my head off if they heard me utter these words. I pity them all. Why? Because they are so narrow-minded, so shallow in their vision, because they do not wish to make the slightest effort to come out of their state. And I say to you, don't be cowards like these. Don't be intimidated by the fear of hell, of Jahannam, or by the alleged wrath, crowed of God. You know, in a number of the religions, the priests will try to scare you with, pictures of what the hell state is like in an effort to induce you to be good, right? It's common to, I know it's in Hinduism, I know it's in Islam, I know it's in Christianity, I know it's in Buddhism. It's a favored method. So he's saying, don't be scared by this, from accepting these truths, these real truths that appeal to your mind and heart and head. For I say that Bahisht and Dozak, heaven and hell, are all imaginary, even though they exist for you as unrealized beings, etc. Let me jump a little more. Let's see. This is a significant point that Baba explains here, and it's true for the rest of Baba's life. The basis for all of my explanations is sanskaras. Where and in which religion has this been so clearly and logically explained? Nowhere, except here and there in the Hindu Shastras. But even that is just a shadow of what I have explained to you. Now, I've been trying to find, in the great traditions of the world, talk about sanskaras. And there are different uses. There's a samskara that's a kind of a ritual and so forth, but actual impressions on consciousness, and it's very hard to find. I found a little bit in like the Yoga Sutras of Patanjali, or a little bit in Shankara, and Vivekananda talks a little bit about it, but not very much at all. And it's very vague and impressionistic. And in Buddhism, you'll have, I've forgotten the word, for sins, taints on consciousness. The idea is brought up, but Baba gave a clear description of the role of sanskaras. Like in the evolution of consciousness, Baba said, sanskaras are the mechanism by which you advance. By gathering sanskaras, you evolve from stone to human. Sanskaras are good before you reach the human form. And many other things about that Baba explained. And I haven't seen anything like it in my readings. If somebody knows otherwise and can correct me, please do. I don't want to go on saying these things if they're not true. But really, my studies have backed this up completely. What Baba says is exactly right here. But despite the fact that the explanations have not been set forth so clearly and logically and in such detail in any of the religions, that does not mean that the founders of these religions, the great avatars, were false or unrealized. They were true masters, God-realized, indeed, acharyas, but they acted in accordance with the circumstances prevailing in their times. They imparted the secrets only to a few, and even that they did internally and not in the manner of these verbal explanations that you hear from me. So the masters would give the essence of the truth of it to their circle members and their close ones. They would give the experience, but they didn't explain things like this for the world at large. For the world, they left behind the Sharia in forms adapted to the time and atmosphere and circumstances in which they live. The only grave error that the masses of humanity commit is this, that they take the Shariat as the very goal, the Shavat of realization,
instead of the marg or way, or if you will, the foundation. And elsewhere, Baba explains the Shariat. He doesn't mean just the Islamic Shariat. He means Hindu practices, Christian. He means all the religions. Many of these rites and rituals are deeply meaningful if you know what their real significance is, and that they were given by masters to communicate deep meanings to humanity. But the problem is that that part gets forgotten, and people just repeat them mindlessly without attending to their real inner significance. Actually, he gives an example. It's almost time for us to stop, isn't it? Okay, I'll just say this, finish this and be done. That in Zoroastrianism, they wear a sacred thread made of horsehair with, I think, 72 strands of it. And part of the ritual is that at certain times you take it out and you snap it like that. And Baba said the significance of this is you're shaking off the sanskaras that you have gathered since the last time you did it. So it's a way of remembering to dissociate yourself from your bondage, from whatever I've done this morning. I set myself free from it. That's what it meant. But he said that what the Zoroastrian Dasturs were doing was just ridiculous. They had not the slightest idea of this. They would be saying prayers at the window of their house, and meanwhile buying vegetables from the vegetable vendors, you know, that kind of thing. All the religions are, human nature is prone to this. So that's why the Shariat becomes degraded like this. But originally it was given as a means for humanity to come to at least some understanding of the truth. Okay, but even if you have heard and understood all of this in good conscience, you can only say that you are God according to my explanations, right? The central point of controversy Baba has been talking about is the doctrine that I am God. The Barhadaranyaka, is the Chandogya or Barhadaranyaka Upanishad says, Aham Brahmasmi, I am Brahman, you know, which in Vedanta is well understood. But he says, you can only say that according to my explanations. That is, if all of this appeals to and is accepted by your mind and heart. But even in this case, you cannot claim that you are God, which is to say, God realized. To do so would be fraud, tugpana. Do you know that word, tugpana? Thuggishness, yeah, like tug is a thug, right? Root of our cheating. A cheating fraud, yeah. And listen to this. This is to be taken seriously. A murder would be a lesser crime than you're claiming to be God. I'm going to repeat that. A murder would be a lesser crime than you're claiming to be God. There is no harm in your professing belief in what I have been saying, if you sincerely take it to be so. But there is great harm, indeed, you would be committing a great crime if you were falsely to assume the role and posture of one who knows that he is God. So I think that that's one blast of a Tiffin lecture, you know. So here Baba is really giving some indication of the significance of his teachings, as a matter of fact, and the uniqueness of them. What should we do? It's 10 of 1. It's probably time to... Do we want to have a summary and then close? జై బాబా. వార్డు మచ్చుకి ఒక టిఫిన్ లెక్చర్ ఆయన మనకి చూపించారు. బాబా ఇచ్చినటువంటి వివరణల యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత గొప్పదో తెలుసుకోవడం కోసం ఈయన ఒక టిఫిన్ లెక్చర్ చెప్పారు. 19 ఆగస్టు 1926 నాడు జరిగినటువంటి విషయం. ఆ రోజు
సయ్యద్ సాహెబ్ అనేటువంటి ఒక మండలి సభ్యుడు, రంజో అబ్దుల్లా అనేటువంటి మరొక మండలి సభ్యుడు, వీళ్ళిద్దరూ వాదించుకుంటూ ఉన్నారు. సయ్యద్ సాహెబ్ అంటే మనందరికీ తెలిసిందే, తొలిసారిగా మెహర్ బాబా అని పిలిచినవాడు అతని. వీళ్ళిద్దరూ వాదించుకుంటూ ఉండగా బాబా అక్కడికి రంగప్రవేశం చేశారు. ఏమిటి వాళ్ళు వాదించుకునేది? సయ్యద్ సాహెబ్ అంటున్నాడు, ఖురాన్ చూస్తూ ఉంటే దానిలో ఉన్న వివరణలకు, బాబా ఇచ్చిన వివరణలకు పోలిక కనపడుతోంది, రెండు ఒకదానితో ఒకటి పోలి ఉన్నాయి అని సయ్యద్ సాహెబ్ అన్నాడు. రంజు అన్నాడు, తప్పు నువ్వు చెప్పేది. బాబా వివరణలు ఇతర ఏ మతానికి సంబంధించిన వివరణలను పోలి ఉండవు అని ఇతను వాదిస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు దానికి సమాధానం బాబా ఇచ్చినటువంటిది ఆ రోజు టిఫిన్ టాక్, బాబా ఇచ్చినటువంటి సమాధానము. అప్పుడు బాబా చెప్పింది ఏమిటి? ప్రతి మతములోనూ రెండు భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి మత నియమాలు, సంప్రదాయములు, కర్మకాండలకు సంబంధించినది, దానిని షరియత్ అంటారు. రెండవది మూలమైనటువంటి అంశము, దాన్ని హకీకత్ అంటారు, అంటే సత్యము, అసలైన సారము, అది రెండవ భాగము. బాబా ఏం చెప్తున్నారు? ఇది వరకు అవతారములలో అవతారులు, సద్గురువులు అందరూ కూడా తమకు అత్యంత సన్నిహితులైన కొద్ది మందికి మాత్రమే ఈ సారాన్ని అందించారు. జనబాహుళ్యానికి మాత్రం ఈ మత నియమాలు, సిద్ధాంతములు, క్రతువులు, కర్మకాండలు ఇచ్చారు. కానీ నేను 100% సారమును మాత్రమే ఇస్తూ ఉంటాను నా వివరాల్లో. షరియత్ ఇందులో రవ్వంత కూడా లేదు సుమా నేను చెప్పినది. అందుచేత నేను చెప్పినటువంటి వివరణలు ఏ మతముతోనూ 100% పోలి ఉండవు. చాలా కరాఖండిగా బాబా ఇచ్చినటువంటి వివరణ ఇది. ఇంత స్పష్టంగా మనకి ఎక్కడ బాబా చెప్పినట్టు నాకైతే కనిపించలేదు. మరి అంత ఖచ్చితంగా బాబా చెప్పారు. అంటే దీని అర్థము ఇదివరకు అవతారులంతా తప్పు చెప్పారనా? అది కూడా కాదు సుమా అన్నారు. వాళ్ళు బాహ్యంగా అందరికీ తెలిసేలా ఇంత వివరంగా చెప్పలేరు వాళ్ళు, కానీ ఆంతరికంగా వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని తనకు సన్నిహితులైన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఉండొచ్చుగాక అని. అలాగే ఇంకా బాబా అన్నారు, నేను ఇప్పుడు ఈ వాతావరణములో మీరందరూ భగవంతుళ్ళే, మహమ్మద్ కూడా భగవంతుడే. మీరు చేసేటువంటి ఈ భజనలు ఇవన్నీ కేవలం డ్రిల్లు మాత్రమే. ఇది అసలైన విషయం కాదు, కసరత్తు ఇదంతా. మీరు భగవంతుడు ఒకే ఒక్క నామాన్ని పట్టుకోండి, ఇన్ని నామాలు వద్దు. ఈ స్త్రీల పట్ల వ్యామోహము, బంగారము పట్ల వ్యామోహము, ఈ కోరికల పట్ల వ్యామోహము విడిచిపెట్టేయండి. ఈ సంప్రదాయములు, క్రతువులు ఎందుకు కొరగానివి అని చెబితే 2 నిమిషాల్లో నా మీద దాడి చేసేస్తారు మీరు. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, ఎందుకని? అటువంటి వాతావరణములో మీరు పెరిగి ఉన్నారు. అంత ఖచ్చితంగా బాబా చెప్పినటువంటి టిఫిన్ టాక్. నా యొక్క వివరణలన్నిటికీ పునాది సంస్కారములు. ఇంకా సందర్భంగా బాబా అన్నారు, ఎంతో కొంత హిందూ సంప్రదాయములోనే అసలైన సత్యము అక్కడక్కడ ప్రస్తావించబడినది. మిగిలిన గ్రంథములు, మిగిలిన మతములలో శూన్యం. అయితే హిందూ మతంలో కూడా అక్కడక్కడ నీడగా మాత్రమే ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది. నా వివరణలతో దేనిని పోల్చలేవు అంటూ చివరిగా బాబా చెప్తున్నారు. అంటే నేను చెప్పిన వివరణలన్నీ వినేసి, అయితే ఈ వేళ నుంచి నేను భగవంతుడినే చెప్పుకుంటాను, నా పేరు నాగేశ్వరరావు కాదు అనుకుంటే అది ఘోరమైనటువంటి నేరమే అవుతుంది అని బాబా చెప్పారు. ఎందుకు? మనకి అనుభవం లేదు మనకి కదా. పుస్తకం చదివాం కాబట్టి, బాబా చెప్పాడు కాబట్టి నేను భగవంతుడిని అంటే అది ఘోరమైన నేరమే అవుతుంది సుమా అని ఆ రోజు ఆ వివరణలో బాబా చెప్పారు. జై బాబా. ఎస్. Well, what do you think? Should we? I'll just give one short. Oh. We'll close with one short passage, which is I find to be very entertaining. Let's see, where
is it? Here. Material Maya. Yeah. So in this this talk, this is on 22nd May 1926. Baba has been talking about going with a master versus going without a master. So here's, where did I put? Here it is. Going without a master. For those who have a guru or guide, theirs is a different case. They have only to surrender to him heart and soul and obey and carry out his orders to the very last word. That's all they need to do, even though that is very difficult. Now he's talking about the experience that Baba's disciples and followers have of wanting to follow him on the one hand and being tempted by the world on the other hand. One place he compares it to a man who has two wives, like a Muslim situation where you pull one way or the other. From the one end, the material Maya attracts them towards the world and its surroundings. And from the other end, the guru attracts them towards himself. Their state is like that of a man who has two wives. Of course, eventually it is the guru who succeeds, who drags such a one out from the clutches of Maya and sets him free. But for all that, the powers of Maya are by no means slight. And by the way, there's a good bit that Baba says about Maya here. It's very, very interesting. To the contrary, these powers are tremendous, and overcoming them is difficult in the extreme. For example, suppose, even after all these explanations that I have been giving for so long, and all this training of your mind and mentality, a fairy-like beauty were to come and stand at the door. Remember, we're talking about a bunch of young men, about 20 years old, who have been completely segregated and put through this strict discipline, you know. Instantly, all eyes would be eager to have a look at her, and all would be attracted by her. Baba knew his men very well, didn't he? But that was because you have bodies, and along with them, an understanding colored by Maya. Now, make this same fairy, pari, do you know the word pari? Is it a Persian word? I think it's pari. Stand before a child, say Maheli. This is probably the little baby boy of Rustam, Adi's older brother. This would be one of the brothers of Meru, who died, the Mandali, who died a few years ago. Or else place a heap of wealth near the child. Would he be affected? Not at all, etc. I'm going to jump. It's it's really quite funny. Take another example. Imagine a man without any teeth. Now, if a fine stalk of sugarcane were brought to him, what would he do? Although he cannot enjoy the pleasure of chewing and eating his sugarcane, he would nonetheless wish with all the sincerity of his heart that he could do so. And he would say to himself, would to God that I had teeth. In just the same way, an old man, although unable to enjoy, would at least feel attracted by a beauty standing near him, and he would say, would to God that I were young. This is Maya. Isn't it funny? Baba knows human nature so well. And how can one free oneself by Maya's clutches? Only by the grace of a guru. If one were to surrender to a guru and serve him heart and soul, the guru, for his part, would burn up and destroy all this Maya in a moment. Okay, let me jump to this one, which is a very amusing riff, as they say, on the Gospels, the Christian Gospels, where you may know the expression, Jesus says, don't cast your pearls before swine. You know, swine are pigs, right? And the idea is pearls of
precious wisdom and grace from the Master, don't throw them to people who won't even begin to understand them, right? Very famous quote. So here Baba has a very funny figure that he uses for this. A swine, a hog, always lives on refuse and excrement, narc, goo. Do you have those words? Goo. You may throw before it the best of foodstuffs or invaluable treasures, even diamonds and pearls. But despite this, it would prefer the filth and refuse, and only then would it think of partaking of anything else, thus assigning the best to the last place. Isn't it the truth, man? In other words, refuse means all the world to the swine, and other foods, even the finest, are an after consideration. Even if you cast pearls before it, the hog would say, let me eat the garbage first, and then I will see to these pearls. I think it's so beautiful. As the hog doesn't say, I don't care about the pearls. No, he doesn't say that. He says, I'm going to have the garbage first, and then I'll get to that. Isn't that how most of us are about God? Let me, I'll have to get this. I fulfill this desire. I have to make this amount of money. I have to have this pleasure. And I'll get around to God by and by. That's exactly what he's talking about here. Here, pearls means the path of realization, while the state of you humans is like that of the swine. That is, you prefer a refuse to pearls. For despite my showing you the pearls of the path of realization, you are always attracted to and chase after the worldly Maya, the narc. For whom, then, are these pearls destined? For the royal geese. And when I first encountered this, I was trying to think, what on earth are the royal geese? And finally I emailed someone, and he gave the answer. Paramhansa. A hansa is a swan or a goose. They're intended for the Paramhansa. So Baba's using a pun. You know, a pun means different things. The pearls are for the Paramhansas, those destined for that kind of glory. That's who this is for. Okay, so with that, we'll take a lunch break and resume at 2 o'clock. Oh, another announcement. Okay. Oh, just a summary of pearls before swine. జై బాబా. అలాగే మరొక మచ్చు మనకి చూపెడుతూ ఉన్నారు టిఫిన్ టాక్స్ లో. బాబా చెబుతూ, ఒక గురువును ఆశ్రయించిన వాడు చేయవలసిందల్లా ఏమిటి? తన నిండు హృదయంతో తన శక్తియుక్తులన్నిటినీ ఆయన పాదాల దగ్గర అర్పించి ఆయన చెప్పినట్లు చేస్తూ జీవించడమే. అయితే ఇది మనం మాట్లాడుకున్నంత సులభం కాదు. చాలా వింత అయినటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందట. ఎందుకని ఒక పక్క గురువు నా వైపుకు రా అని పిలుస్తూ ఉంటాడట, మాయ నా వైపుకు రా అని పిలుస్తూ ఉంటుందట. ఈ రెండింటి మధ్యన నలిగిపోతూ ఉంటాడు శాండ్విచ్ లాగా అన్నమాట. అది కూడా అంత సులభమైనది కాదు సుమా అని చెబుతూ ఉన్నారు. ఒక చక్కని ఉదాహరణ చెబుతూ ఉన్నారు. నేను ఇలా లెక్చర్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు, మీరందరూ తలలాడిస్తూ నా ఎదురుగా చాలా వినయంగా కూర్చుని ఉన్నారు. ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఒక అందమైనటువంటి ఒక అపురూపమైన సౌందర్యవతి వచ్చి అక్కడ గుమ్మం దగ్గర నిలబడింది అనుకోండి, అన్ని కళ్ళు నా మీద నుంచి తొలగిపోయి అటే చూస్తారు. మీరు అవునా కాదా అన్నారు బాబా. దానికి కారణం ఏమిటి? మీరంతా మాయ గుప్పిట్లో చిక్కుకొని ఉన్నారు. అది చెబుతున్నారు. మాయ గుప్పిట్లో చిక్కుకుని ఉండడం అంటే ఈ మాయను ఎన్నో జన్మలుగా మనం ఆస్వాదిస్తూ అవన్నీ బోలెడు జ్ఞానం సంపాదించుకుని ఉన్నాం. మనం అంతా ఎక్స్పర్ట్స్ అయిపోయాం మాయను ఆస్వాదించడంలో. అందుకే ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఉదాహరణలు కూడా చెబుతూ ఉన్నారు బాబా. చిన్న కుర్రవాడు రుస్తుం కొడుకు 2-3 ఏళ్ల వాడు కూడా, ఈ తండ్రి కూడా బహుశా వచ్చేవాడు అక్కడికి. బాబా వాడిని చూపించి అదే దేవతా స్త్రీ వంక వీడు చూస్తాడని అడిగారు. వాడు చూడ్డు. వాడి పక్కన రత్నాల రాసులు పోసిన వాడు అది చూడ్డు. ఎందుకని? వాడికి జ్ఞానం లేదు. నీకు బోలెడు పనికిరాని జ్ఞానం ఉంది మాయ గురించి. అది నిన్ను వెంటనే దృష్టి మరల్చేలా
చేసేస్తుంది అంటూ ఒక ఉపమానం బాబా చెబుతూ ఉన్నారు. పళ్ళు ఊడిపోయిన ఒక ముసలివాడికి ఒక చెరుకు గడ ఇచ్చారనుకోండి, వాడు దాన్ని పట్టుకొని చూస్తూ నాకే గనక పళ్ళు ఉంటేనా అని వాడు దాన్ని ఎలా నవిలి ఆ రసాన్ని మింగి ఆస్వాదిస్తాడో అవన్నీ గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాడట వాడు. అది మాయ గుప్పిట్లో మనం ఉండడం అంటే మనకున్నటువంటి ఈ అనుభవం అంతా. అలాగే ఇంకా బాబా పర్ల్స్ బిఫోర్ స్వైన్స్ అది బాబా అంటూ ఉన్నారు, మీరంతా ఒక పందులులాగా జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఉదాహరణ చెప్తున్నారు, పంది ఎప్పుడు అశుద్ధము తింటూ ఉంటుందట, కానీ దాని ఎదురుగా నేను మంచి ముత్యాలు తెచ్చి ఇవి తిను అని వేస్తాను, కానీ పంది ఏముంటుందట, ఇవన్నీ అవని తర్వాత చూద్దాం ఉంటుందట. అంటే అతి ఉత్తమమైనటువంటి ఆహారమునకు లాస్ట్ ప్లేస్ ఇస్తుంది అది, చెత్తకు మొట్టమొదటి స్థానం ఇస్తుంది అది. ఈ ప్రపంచము దాని ఆకర్షణలు ఇవన్నీ ఆ అశుద్ధంతో సమానము. మనము పందుల మాదిరిగా దీనిలో పడి ఇది తినడానికే మనం ఇష్టం చూపెడతాం, కానీ బ్రహ్మానుభవముని ఇవ్వగల ఆ రాచబాటను, ఆ రియలైజేషన్కి దారి ఆయన చూపెడుతూ ఉంటాడట. తర్వాత చూద్దాం ఇవన్నీ అయిపోని అంటామట మనం. అది మన పరిస్థితి అని బాబా చెప్తూ ఉన్నారు. అవతార్ మెహేర్ బాబాకి జై. ప్రార్థనలో శ్రీ సూర్యనారాయణ గారు, తర్వాత గోపి బృందం ఆరతి, తర్వాత అందరూ కూడా బాబా భోజన విరామంగా బాబా ప్రసాదం తీసుకుని మళ్ళీ తిరిగి 2 గంటలకి మళ్ళీ కార్యక్రమం తర్వాత భాగంతో మొదలవుతుంది. అయితే ఒక్క విషయాన్ని మీతో తొందరగా పంచుకుంటా. మణి ఏమన్నారంటే, ఒకసారి బాబా రాత్రి అయింది, కార్యక్రమం జరుగుతోంది, మణి వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంది, దానికి మళ్ళీ ఎలా పడుకుని మళ్ళీ ఇలా ఇచ్చి బాబా ముందు చేసి బాబా మొహం గడికి వస్తాం నిద్ర వస్తుంది అన్నారు. అప్పుడు బాబా అన్నారు, లేదు నిద్రపోవడానికి వీలేదు. బాబా ఎలాగ ఆపుకోలేకపోతున్నాం, కాసేపటికి మళ్ళీ నిద్ర వచ్చేస్తుంది కదా, అయితే ఓ పని చేయండి ముక్కుపోవడం పేల్చండి అన్నారు. అప్పట్లో ఉండేది ముక్కుపోవడం, స్నఫ్ అని అంటూ ఉంటారు, ముక్కుపోవడం పేల్చండి. వాళ్ళు నిజంగా తీసుకుని అలాగని చెప్పి మెనమండ్లి దగ్గర నుంచి కొంచెం ముక్కుపోవడం చెప్పించి మొత్తం మీద మణి ఇక దగ్గు, అది ఆడవాళ్ళ పాపం ముక్కుపోవడం ఎలా ఉంటుంది, జరదా లాంటిది కదా అది, అలా పీల్చి అలా చేసి అలా ఉన్నారు. అయితే అయిన తర్వాత నిజంగా పోయిందంటే నిద్రపోవడం ఏంటి బాబా, ఎప్పుడో ఉగ్గుపాలు మా అమ్మ బట్టి కూడా బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి మేరా అంటే అంత నిద్రపోలేదు. మొత్తం మీద బాబా చెప్పవలసింది ఏదో చెప్పారు. అయితే భోజనం చేసి వచ్చిన తర్వాత మనకి కూడా వచ్చేది అయితే తప్పదు, ముక్కులో ముక్కుబడమో లేకపోతే మొహాలు కడుక్కున్నా ఏం కడుక్కున్నా కాస్త నిద్రపోకుండా సాయంత్రం వరకు ఉంటే, అయితే ఎందుకు చెప్తారంటే, ఓ పని మనిషి ఏదో చేస్తావు, అందుటి పని మనిషికి ఎందుకు నువ్వు జీతం ఇప్పుడు నేను ఇవ్వలేను, ఏమంటే అమ్మగారు జీతం ఇవ్వండి, జీతం ఎక్కడ, నేను బ్యాంక్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను అన్నట్టు. అలా అయితే కనుక వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంటి దగ్గర నుంచి చేస్తానులేండి మీ పని అంతా అని నేను గోపి చెప్తూ ఇవ్వండి. అయితే అలా మనం ఇంటి దగ్గర చేసుకుని అక్కడ కూర్చుని పైన పడుకుంటే మరి ఫలితం వస్తుందా, రాదు. మరి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే కష్టం, మరి ఇంట్లో ఓడవడం కదా, ఈ పని ఇక్కడికి వచ్చే చేయాలి. మరి కనుక ఆ దృష్టిని పెట్టుకుని, అంటే నాట్ టు ప్లే ఫర్ గ్యాలరీ బట్ డోంట్ ప్లే ఫర్ ద శాలరీ, ఓన్లీ ప్లే ఫర్ ద గాడ్ డీప్ విత్ ఇన్. ఎవరైతే చూస్తున్నారు, ఆయన వింటున్నాడు, ఇంకోళ్ళ కోసమో కాదు, ఇది మనలో అంతరాత్మగా ఉన్న ఆయన కోసం కాస్త ఇవాళ ఆ కునుకుబాటు అనే దాన్ని కాస్త కంటి మీదకి రానివ్వకుండా ఆయన వైపు దృష్టిని పెడదాం. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. సూర్యనారాయణ గారు ప్రార్థనలు, హారతి. గోపి ఆర్ మన పిల్లలు హారతికి రెడీగా ఉంటారు. హారతి ఒకవేళ ఇచ్చేసిన 4 గంటలకు చేస్తారు, 4 గంటలకు చేద్దాం. Okay, okay. O Parvardigar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison and none can measure you. You are without color, without expression, without form and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the 3 worlds and also beyond the 3 worlds.
You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahura and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, and every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall us. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to beloved Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba ki jai. बुझावे नार जलत ली ये कर खुद रत्न फरमातु छलागी आश भक्तों ने के बख्शे दूरी मातु हयाम शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाके हई बे हो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशे भीने आरे भी तुझे दरी याए वहदत मारिफत नो होई तू फातू हमो रहे रब ने साले बकश जे ज्ञान इज़्ज़त नो के तू परमात्मा ज्ञानी छेने मो तारे
નિર્પાતુ ખુદાના પ્રેમનો પ્યાલો પિલાવી મસ્ત હમને કર છે તુજ પર જાન સદકે સાકિયા पीधे पयमातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें करिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनी गे बातू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा छेनी गे बातू बुझावे नार जलतनी ये कर कूद रत्ने फरमातु छलागी आश भक्तो ने के बख्शे नूरे मातु अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय అయితే మధ్యాహ్నం వాటిల్లో బాబా దర్శనం చేసిన ప్రసాదానికి వెళ్ళి తిరిగి 2 గంటలకి అందరూ చేరుకున్నప్పుడు అందించేది ఏమిటంటే ప్రపంచపు రీతులు, దానిలో ఆధ్యాత్మికత మార్గంలో వెళ్ళేటప్పుడు జరిగిన అనుభవాలు, తర్వాత అధిభౌతిక శాస్త్రం, మానసిక శాస్త్రం, వాటికి సంబంధించిన బాబా ఇచ్చిన కొన్ని ఉదాహరణలతోటి మనుషుల్లోని రకరకాల వాళ్ళు ఎలా వీటి అనుభవాలు పొందుతారు అని. తర్వాత ఆఖరిగా వీటిల్లో ఉన్నటువంటి వచ్చే ఇబ్బందులు, అనువాదంలో లేదా వీటిని ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బందులు, తర్వాత ఈ ఈ ఎడిషన్లో అంటే ఈ సంకలనంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, తర్వాత టిఫిన్ లెక్చర్స్ ఎడిటింగ్లో ఉన్నటువంటి తీసుకున్న పద్ధతులు, తర్వాత ముఖ్యంగా ప్రజల ముందుకి ఎవరైనా తీసుకువెడితే దీన్ని ఎలా చెప్పాలి, ఈ విషయం యువతకి చాలా ఉపయోగిస్తుంది. మాట్లాడాలనుకున్న బాబా విషయాలు నలుగురికి చెప్పాలనుకున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. కేవలం మధ్యాహ్నం 4 గంటలకే ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. ఈ 2 టాపిక్లకి కూడా కేవలం గంట మాత్రమే. 4 గంటలకి హారతితోటి ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. 5 వరకు కాకుండా 4 గంటలకే ముగుస్తుంది. ఈ చివరి భాగాన్ని సోదరుడు రాజేంద్ర మెహర్ అనువాదించడం, మొదటి భాగాన్ని సోదరుడు సంతోష్ బెహ్రా దీన్ని అనువాదం చేస్తారు. వారిద్దరూ దీన్ని చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఇందాక అనుకున్నాం మనం, ఈ ఏదైతే మనకి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా లేదా మరొక కార్యక్రమానికి వెళ్ళినా బాబా గురించి చెప్పమన్నా ఎలా మొదలు పెట్టాలి, ఏం చేయాలి, లేదా అడిగిన వాడిని ఎలా సంతృప్తిపరచాలి, జీవితంలో విషయాలు కానివ్వండి, వాటన్నిటికీ కూడా ఒక రకమైన ఒక విధానం, పద్ధతి, ఒక మ్యాప్, ఒక ఫ్లో చార్ట్, ఒక ఆల్గోరిథం అన్నీ ఉంటాయి. దాన్ని వాటితో చెప్పి ఒప్పించగలగడమే ఇది, మనం జాగ్రత్తగా చెప్పడమే. వాటన్నిటికీ కూడా యువతకి లేదా దాన్ని సాధించాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం, ఇవాళ సమీక్ష ఉపయోగపడుతుందని పూర్తిగా ఆశిస్తూ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి మళ్ళీ కలుద్దాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై.